E be bona gore ka gore ba butse ntwa le nna ke tsile go lwa ke dirisa dipolitiki go lwa go baakanya la nkitse le mponye mo di campaign gore ne ke reng. The return of Lieutenant General Khama to the chieftainship marks a turning point for the Bangwato tribe, which has been under regency since the death of Khama II in 1925. The Bangwato, one of Botswana's most prominent and influential tribes, will for the first time in a century be led by a substantive chief. Despite being named chief in 1979, Khama had been unable to take the throne until now. At the time of his proclamation as chief, Khama was serving as a brigadier general and deputy commander of the Botswana Defence Force. His father, Seretse Khama, also faced obstacles to his chieftainship due to his controversial marriage to British national Ruth Williams and his subsequent involvement in national politics during Botswana's formative years. The ring that belonged to him, Khama, and it's engraved SK. With his initials, but you can see they are faded because the ring is so old. It comes back from those days. And then he gave it to my father, and because his initials were also SK, Seretse Khama. And then he gave it to me because my first name is also Seretse. So this has been passed down. The challenges of the Bangwato chieftainship date back to the late 19th and early 20th centuries during the reign of Khama III. A revered chief, Khama III clashed with his son and heir, Khama II, over leadership. Khama III sought to bypass Khama II in favor of other successors, including his son-in-law and later his younger son, Tsakidi. These power struggles led to Khama II's exile. Despite Khama III's preferences, Tswana custom dictated that the heir was determined by birth, not by choice. In 1916, Khama II reconciled with his father and returned to Sirewe in 1922, after the birth of his own son, Seretse. Khama III passed away in 1923, and Khama II assumed the chieftainship, only to die unexpectedly 2 years later. His death left his 4-year-old son Seretse as the heir. Consequently, Khama II remains the last chief formally installed on the throne, 99 years ago. Following Khama II's passing, Tsakidi Khama, Khama III's youngest surviving son, was recalled from university to act as regent for the tribe. He led the Bangwato until Seretse came of age, but after completing his studies at Fort Hare University and Oxford, Seretse Khama married Ruth Williams in England, causing significant controversy. The union was opposed by his uncle Tsakidi, the Bangwato tribe, and the British colonial administration, which led to his exile from Bechuanaland. In 1956, Seretse's exile came to an end after he renounced the chieftaincy to pursue a political career, ultimately becoming Botswana's first president in 1966. His political success, however, marked the end of traditional Bangwato leadership in its active form, as the constitution prohibited chiefs from engaging in national politics. Seretse Khama declared Khama as the paramount chief of the Bangwato in 1979, but he couldn't assume the throne due to his military obligations. Despite calls for him to leave the army and take up his chieftainship in the 1980s, Khama pursued a political career after resigning from the military in 1998. Khama went on to become vice president in 1998 and president of Botswana from 2008 to 2018. You know, when he was my vice president, I had no issues at all, to be honest. I chose him from amongst others who had more experience, more maturity than himself. So you've got to go with someone who you think would do the job, would be the best suited for the job. And that's what I did. But regrettably and very unfortunately, since that time, I've come to realize that maybe I had misjudged. And now we have a situation where there's a bit of a stand. After stepping down,
he entered into a bitter feud with his hand-picked successor Mokwetsi Masisi, which culminated in his departure from the Botswana Democratic Party, and a self-imposed exile in 2021. Ian Khama returned to Botswana on September 13, 2024, ending his exile to address charges against him, including allegations of illegal firearm possession. Following his return, Khama reasserted his claim to the Bangwato chieftaincy. This move disrupted the authority of the then-regent, Sirogala Saretse, who had been acting as regent and was officially recognized by the state. Khama, however, sought to install his close relative, Saretsa Peter Khama, as regent, further deepening divisions within the royal family. In an effort to solidify his authority, Ian Khama filed a case at the Crown Court in early 2024, requesting the removal of Sirogala and the formal appointment of Saretsa Peter Khama as regent. Khama argued that Sirogala had been unsympathetic to his leadership and overly aligned with the administration of former President Mokwetsi Masisi, with whom Khama had a highly publicized falling out. However, the court proceedings became unnecessary with the transition to a new government aligned with Khama's vision. Following Botswana's 2024 general elections, which saw the BDP lose power, Khama announced his retirement from politics to focus on his role as the Bangwato chief. His application to be reinstated as Paramount Chief was approved by the new government, and all charges against him were dropped. On November 30, 2024, Khama officially resumed his seat as Paramount Chief of the Bangwato, taking the regal name Khama IV, marking the end of a 99-year regency for the tribe. The inauguration ceremony was held at the Siriwe Sport Complex and was attended by Vice President Ndaba Gaulete, the Speaker of the National Assembly, and other dignitaries. Following his reinstallation as Paramount Chief, Khama dismissed Sirogala and successfully placed Peter Khama in the regent's role, affirming his control over the chieftainship and causing headaches for the new government, which is still liable for Sirogala's salary and pension. Khama has pledged to focus on unifying the Bangwato and supporting Pan-African initiatives, including his role as a patron of the Pan-African Heritage Museum. This historic moment restores traditional leadership to one of Botswana's most prominent tribes, and fulfills Ian Khama's long-standing promise to his people. Borangwane Khosana baeng ba rona ba gaitso ke a le dumedisa ka pula ke batla go semola ka go thalosa gore go tsamaile jang gore le mpona go nega ka nako e ka gore ba sala ba mpa mo stilong sa bogosi ka 1979 ke beilwe ke ntate Seretse Khama le rangwane la petswe Khama. Jaanong gompieno le utule gore re na le bomang yaka motsamaisa tiro o simolotse o tswa go bua gore go simola go godimo go ya ko tlase. Pura Khama Khamani bo ha ke sa baba mo maeng wa bone le ta ntshwarela ke bona bo Khamani bo se khoma ke ba ilele bo seretse hela yalo me ha le bona re le teng rothe kgonega re supa tshwaragano mo bogosing jalo ha le gore gona le tshwaragano mo go rona bogosi a re ka ke re palwa ke sepe go kile go na le modumo bogologolo re bakantse go na le modumo maloba yana ra bakanya ga utlwa ka ga
re mokhutswane se Khama a thalosa tsamaiso le ngwao ba ba sa itseng ngwao ya rona ya Sengwato le ya Setswana ke bone yaanong gore ba ka kgona go tswa mo tseleng ya ka maloba yaanong a le mpona ke le gonega ke la bohelo gore go ka diragala ya ka maloba a re ka ke re dumela re le Bangwato gore ba ka leka go thuba setšhaba sa rona ga bana gore kgona gape me gape nka tswela ke re nya me a se gore ba kgonne nya ba paletswe re teng gone ga ke re jaanong ke gonega ka gore ka 1979 ne ke le lesole ha ba mpa mo setilong government e be kopa go nkadima mo go lona gore nka tswela mo tirong ya sesole le be dumela le be itse gore nya ha ke hetsa go sesoleng ke tsena mo kgoteng ka 1997 re mo gae ne le tautona a ba nkopa gore ke bereka le ene mo governmente ne ke bitsa dikgosana ba ba tswang mo kgaolong ya rona ke be ba ra gore tshwanelo e ne le gore ha ke hetsa mo sesoleng ke be tsena mo kgoteng me ka gore ke kopile gore ke tsena mo dipolitiking re tshwanetse gore re kopa mo go lona ka gore kgosi ke kgosi ka batho tsamayang le go kopana le batho ba lona go le tswang teng le utlwa gore ba reng morago ga dipeke tse pedi re ta kopana gape le tata le mpolelo gore ba reng morago ga dipeke tse pedi re be kopana gape mo seroe bo ba re nya ko re tswang teng batho ba dumela gore o ka tsena mo dipolitiking ke be dira yalo ke heditse ka 2018 ha ke hetsa ka 2018 ne ke ra kgosi Khamane gore ke batla go kopana le dikgosana mo kgaolong ya rona a ba bitsa o teng gonega ke tsa gore o ta dumela gore ne ke rialo re be kopana mo chamber maikelo a mene le gore ke a go simola go kopana le bone gore ke buela mo kgoteng ka 2018-2019 next thing kgosi Khamane a ba mpolelo gore go tswa go ofisi ya ga tautona gate how batla go kopana le dikgosana ba ska palama dikoloi tsa governmente ba ta bona gore ba tsamaya jang go serowe go kopana le wena ke be bona gore o ka re gona le mathata ha ke tsore a tswa kae le nna ya ka ke le tautona wa pele mo molaong ke kgona go kopa ha le gore ke a kgakala go palama ha ke re ba ntsamaisa ka le bone BX ke tsamaya ka BX me gape ke kgona go kopa go palama di-fly machine tsa governmente me tshwanelo ke gore go a kwalwa ko ofisi ya ga tautona mokwaledi wa me ko ofisi ya me ko Gaborone ke ene o dirang yalo o teng gonega Mr. Mabedi Letsholo ala mo itse
hale moitse ke mokale mogolo wa me for the last 4 years a kere government ha le tautona wa pele o nela office ke governmente o na le staff sa ele badiri la puso ke yo tawa ema gona ga ba go bona ba re ga ba go itse ha ke a motho a le bolela gore o tswa gabane ke molete jaanong go dirwa yalo ga kwala a kopa gore ke adima fly machine ba re nya gona sepa gona fly machine ga eyo next month ra kopa ga eyo next month ra kopa ga eyo ke bere oga ona le mathata ka re ne ke le tautona ke itse palo ya di-fly machine ko sesoleng gape ne ke di kgwetsa bo ba re bolela e seng re letsholo pele ga le re tsholo go no le re thalerwa ne le lesole le ene so wa ba itse bo ba molela gore nako le nako ha le kopa di-fly machine ba re ga dio ga se boamaruri di teng ke bere ya go siame ra itse gore go na le mathata so me ke eme pele go tsena mo kgoteng ke batla go bona gore kgang e ta hela yang bo ba semola go kgokgontsha beke le beke until limpone mo seroe ka kgwedi ya May 2019 ne ke itsile kwano gore ke batla go tswa mo go bone a ke re ha re politika ke batla go tswa mo go bone tsamayang gape ko le tswang teng le botsa batho gore ba reng ka nako ya teng ne ke sa bitsa dikgosana ka gore dikgosana ga ba tsena mo dipolitiking ne ke bitsa ba ga Bangwato morago wa 2 weeks bo ba ta ba mpolela gore nya ba re o ka tswa mo go bone ke be dira yalo ke be bona gore ka gore ba butse ntwa le nna ke tsile go lwa ke dirisa dipolitiki go lwa go baakanya la nkitse le mponye mo di campaign gore ne ke reng jaanong go bo senyega lutule maloba go no tshwere phuthego ya kgota e le ya tona wa local government re seletso o na le teng le mutula kere o na bua sente o buile sente thata ne ke seo but ba tswa go mpolela go na bua jang ne ke mmolela after ke utule rona reng ne ke mo akgola gore ra itse o no le mo tseleng go baakanya jaanong ya ka re mo tseleng go baakanya ne ke re nya o siame nako ha ne ke tswa ko South Africa borangwane a kere bana kgone go ta go nthola ko South Africa ba mpolela gore go diragala eng kwano le ha ke goroga letsatsi la ntha ba mpolela re se le tsona le teng ko lapeng le eno na bua ke be bona gore nya jaanong ke tsena mo kgoteng ke tsa kgota ya lona gore se mola go baakanya me go baakanya ga se gore ra lwa nya re batho ba ba ratang kagiso
re Bangwato re Botswana re batho ba modimo ya ka ke buile maloba mpho ya modimo ke mo go rona ke kagiso jaanong gore ne ke utlwile botlhoko gore ba bangwe ba rona ba ka dira yaka ba tswa go dira. These two gentlemen jaanong go tana le nako ga ke itse re leng ke a go kopana le bone ke bata gore ba ntlhalosetse gore ba na kantseng gore ba na dira go dira yalo ka gore nako ga motshwarela kgosi kgolo ya ka go semla ka 1979 go no bidiwa tribal authority kana motshwarela kgosi kgolo ene le mokhacha mokhadi go botsena re lebati akere go botsena kgosi Khamani o na bereka sentle le nna nako ha ke batla go tsena mo dikgoteng go no sena mathata ke batla kopana le lona gona mathata ha re batla go ja Christmas le ba godi mo kgoteng go no sena mathata ka no na itsore yo ke kgosi kgolo ha se ene o mo officing ha se ene mo kgoteng ke ene o laolang ka gore ke mo tshwarela kgosi kgolo ke ene o laolang me are o itse gore kgosi kgolo ke mang so ha bana leka go mo kgaogana le nna ke batla le itse ba lekile go dira yalo ba mo offera ditiro tse dingwe gore a tswa mo kgoteng a ba bara are onare ha ke se ke mo kopo gore nka le bolela but ke tsile go le bolela ha le go lo batla go mpola o tampola hela onare ke beilwe mo kgoteng ke mongame kgosi kgolo so ha le gore le batla gore ke go sele ke kopo gore tsenang ka ene pele a le tswa go dira yalo go mo kopa gore a ba ka motsa a ba ka ntsa ke le khamani bankisa go gongwe bo ba didimala ba tsile go ene gabedi kana gararo ba le ka go dira yalo a ba banela ba mokwala le kwalo gape le ene na ba araba in that manner bo ba hela ba montsha mo stilong bo ba tsenya yo mongwe a ba dumela gore o ta laolwa ke bone go leka ke kopa maitshwarelo go khankgomola kana ke Setswana go thuba gore senyetsa mo kgaolong ya rona ba semola go dira di district tse dingwe wala go molato ga le gore ba batla go dira di district ba re ga go ka ke go change sepe jaanong ya ka ke buile ba gaitso ne ke bona gore ya nako itsile even at that time ne le pele ga dithopo gore le ha ba ka tsena gape nna ke a go kgoteng ka gore hanka ke nna hela ke bona dilo di senyega di sa tsamaya sentle so but fortunately ba tsamaile ba teng mo kgaolong ya rona ha ke tsore ba go tshela yang ba itse gore nya mona yo lekile go ba dirisa gore kgaogana gore thuba jaanong rona re tsile go bereka mo gore gona le tshwaragano ha ke kopana le dikgosana ya ka ke tswa go bua ko stadium Maphakela gore ke go godisa ngwao ya rona ya sengwato traditional dance mino ya setso go boka
le mo ditirong tsa temothuo bojanala ga se gore ga o le kgosi ke tswa wa bolela gore ga le no go mpona mo ditshekong go na le ga se gore le ka dira molato le ta togelwa nnyaa go na le ba bangwe ba ba tsileng go dira tiro go sekisa batho e seng nna ke tsile go tsamaya ke kopana le borangwane ke tsile go ba mo pateng nako le nako ko ke yang teng ka re ya ka le utule bo re seletso bo mokhutswane sekgoma bo re khamani ke bone ba bana le kitso ba nkgaisa ka kitso so ke tshwanetse gore ba nthusa ha ke bereka mo bogosing ke be kopana le bone le dikgosana re bua gore yaanong ra go tsamaya jang then ke ta tswela konte ke go tshwara diphuthego le ba ga Bangwato mo kgaolong ya rona ke utlwa ka bone gore ba batla gore ke ba thusa yang le ha ba sa mpolela ha ba sa taka megopolo ke tsile go tswa ka tsame go thusa gore go na le di-event go na le di-festival ke sale ke kopane le ba bangwe ba di-cultural festival tsa go thusa banana dio tsa sports tsa recreation ke ra gore tsotlhe hela ke a go kopana le ba bangwe gore ba disa di-investment dikgwebo mo kgaolong ya rona gore batho ba rona ba ka bona ditiro ga se gore ya gona goromente nnyaa mme ke tsile go thusa goromente go thusa lona ba ga Bangwato ha ke batla go nna mo officing hela ke nna mo officing hela nnyaa ke batla go tsamaya gore go tshwanetse go bonala gore nnyaa ra ko pele ra godisa jaanong mme ke tswa go ba bolela ko stadium gore ya ka laitse gore ke mo thusa ke tautona wa pele ke na le ditiro tsa go nna tautona wa pele mo setšhabeng sa Botswana so le ntampona mo Seroe le tauto gore ke ile ko Gaborone le tauto gore ke ile ko Moseja but don't worry re ta tswela re tana le ba bangwe ba goreng ba ta sala ba tswelisa ka ditiro tsa rona jaanong gompieno ba gaetso ya ka re le gonega ke batla go supa ha le gore la dumela ha ke re tsamaya ka molao ya bogosi gate go tshwanetse gore ha ke batla go supa yo tsileng go nthusa mo khoteng mo tirong ya me ke ta ko go lona ke bua leina la gagwe jaanong kopolo ga ta ka kwano raitsu seretse Peter Khama Danke. Le kana ha batse gape. Re lekile ka nako ya Kgosi Khamani. Ho motsenya mo khoteng. Bo ba didimala ba sa bua sepe. Go tswa ho ne ke renya go siame go ra hore ra go court re bere nya na ke batla gore ke itse gore ke na le ditshwanelo ke le kgosi kgolo
go thopa mo tshwarela kgosikgolo gore ke batla gore mang mo kgoteng yo ta tsamaisa ditiro tsa bogosi ke seo bobore nya hanka ke dira yalo ka gore ga se nna kana ha ke kgosikgolo kara ba tsa kae gore ha re gore a se nna ha re gore a se nna kgosikgolo ke mang ha le gore nna ha ke kgosikgolo gore ntate Seretsi le ene o ntse kgosikgolo ka gore ke ngwana ga Seretsi jaanong ba re nya a utlwetse a re nya a o kgosikgolo so maloba hana ka re nya yaanong ha re no tswela ka case ko Maun nna ke tsena mo kgoteng ke be kwala ka di 29 tsa October ke kwala ko ministering gore ka di 4 tsa November le mantag morago ga dithopo ke tsa kgota ke be goroga ka di 4 borangwane ba nkopantsha gonega re be go bona tribal administrator go supa gore nya ke teng ke tsile ga le gore ba batong khana ke ta bona gore ba ta dira jang ke be ta kwano ke be rala khota re go nna gonega o supa gore ke tsere khota ke na le ene bo bankaraba ka di 4 tsa November ba re nya re bone lekwalo la gago me ka gore a gona tona ka re ke gone re tswa mo dithopong re ta boela go go lona so I think ka di 14 somewhere there ke ha tautona reboko a ba supa gore tona ke mang 2 to 3 days later bo ba kopana le nna ba re nya ga gona mathata re ta kwala lekwalo go supa gore re go amogetse re le Ministry of Local Government me gape na ke le ministera ke ta ya go Serowe go ba bolela gore nya re go amogetse ke bolela Bangwato gore Khama ke yo ke kgosikgolo wa rona so ya ka le monya tsile kwano ka la boraro so ba gaitso re yo o bidiwa ke itse re la moitse o bidiwa Seretse Peter Khama the younger brother to Kgosi Lemasia Khama bana ba ga la petswe ba ga tsekedi so ke a le botsa yano gore a la dumela ka gore ka mantaga travel administrator teng hona koporota ka kono retso kene o tsamaisang administration mo khalong ya Serowe a ke re ba go itse ha le mo itse sa kwape se gopotso sa kwape ke lina la gago so wa go draftela lekwalo ya go ministry ya ka letswa go dumela gore kgosikgolo a re o kopa gore le appointa Seretse Peter Khama gona mothusi wa gagwe mo kgoteng ba ga etso ka dumedisa
a eline le bagaetso jaaka se simolotse ne ke ema ha ke re ke le itse gore jaaka ra rona go segolo a bata go nthoma mo tirong ya ntseng a le bolella nna ha gona nka gana jaaka na se bolotsa a bata go nthoma ngwaga tse di hitileng tsele the past 5 years ke ile ka dumela nako ele le gompieno ntse ke santse ke a dumela a elenele thank you.